Ciao a tutti, siamo alla Triennale di Milano dove si svolge il Milano Film Festival 2014 e sono con Huseyin Kurabey, Yes, Huseyin Kurabey. che è il regista del film Come to My Voice. So, Kurabey, what's the original name of the movie? It's Vere Dengemin. Vere Dengemin means sort of come to my voice in English. Okay. It's a Kurdish subtitle. Ok, allora, il titolo del film è in inglese Come to My Voice, e diciamo una traduzione letterale dell'originale titolo curdo. E quindi veniamo al punto principale, che il regista Huseyin è un curdo e il film verte proprio sulla rappresentazione della vita in un villaggio curdo e dell'arrivo dei soldati turchi. So I was summarizing the movie is about a Kurdish village, and it starts with the arriving of the Turkish soldiers. Yes. And then the story concerning concern how the Kurdish people had to struggle with the soldier. Can you focus better on what was your intention in this movie? Last 30 years there was an internal war in Turkey between guerrillas, Kurdish people and the state, military, not with the Turkish people, luckily. And I just want to show how was the daily routine life for these people who having big drama in their life. You know, my story is based on the true stories, but I don't want to create another tragedy during the tragedy. You know, the life is already tragic, so I want to show their culture, how they live, how is the landscapes. So people doesn't know this part. You know, that's why my first attention was, you know, to show those people who are they. You know, because in the news you only hear, you know, something happened, 2 people died or 3 soldiers died. You don't know their story, where they live, or what they do during the day, how the landscape. So my attention was Kurdish culture, Kurdish society, and show the people in this tragic situation. Allora, riassumendo, dice che sostanzialmente ha voluto illustrare qual è la società e lo stile di vita del popolo curdo, delle persone nei villaggi curdi, al di là della tragedia che hanno vissuto. Diceva che la situazione negli anni precedenti, anche 20 anni fa, era molto drammatica e accadevano avvenimenti abbastanza forti che però già venivano all'attenzione del pubblico, e quindi lui non voleva creare un dramma sul dramma, quindi un doppio senso di negatività, ma ha voluto illustrare quello che erano anche le abitudini di vita, la loro vita quotidiana proprio, e anche quali erano i paesaggi e diciamo il territorio in cui viveva e lui stesso ha vissuto. Adesso gli chiedo diciamo qual è stata la sua esperienza di vita precedente in questo ambiente che l'ha portato poi a realizzare il film. So I would like you to tell us what kind of experience you had that drove you to realize this movie, and why you thought to do it. Look, I am Kurdish myself. I'm coming from worker class family. I was born in Istanbul, but my part of the family still live in Kurdish area in Turkey. So since I was born, I know these stories. That time I was just an ordinary boy, you know, or young people who are trying to tell their own problems using the different methods. I mean, joining the demonstration, etc. Well, I decided to tell with the movies, because movies very strong image, very strong way of telling story. You know, on the TV, when you see something very strong, you believe, you know,
and sometimes it changes your concept of your life. So I decided if I do my own stories with the strong elements of cinema, it could help to solve the problem. Because that I don't see myself first of all as a filmmaker. I see myself first as a Kurdish citizen who lives in these conditions. So this is my way to express myself. Allora, parto dalla fine, dice che ha trovato un modo di esprimere se stesso in quanto lui appunto è a sua volta curdo, è nato a Istanbul, però la sua famiglia vive ancora nell'area curda, è di una famiglia della cosiddetta classe operaia, cosiddetta working class, e ha vissuto in prima persona queste situazioni. Nel film adesso si vede che arrivano dei soldati a cercare delle armi e portano via alcune persone. Lui l'ha raccontato anche in modo molto molto più tranquillo di quella che poi era la cruda realtà, e appunto ha voluto insistere invece sugli altri aspetti che abbiamo detto prima, più di vita sociale, perché sono quelli che non vengono mai alla luce e che lui voleva rappresentare, rappresentando in pratica se stesso. Lui non si sente in questo caso di fare la parte del regista tout court vero e proprio, ma proprio racconta la sua esperienza di vita, anche se non è nei protagonisti del film, ma sono storie di altri personaggi. E adesso gli chiedo riguardo i personaggi appunto del film, quali erano attori, quali meno, e in che modo ha lavorato sul film. So concerning the characters of the movie, I know not everybody were professional actors, and there were people from the village mixed up with actors, and you explained yesterday really well, and I would like you to explain how you could combine those different experiences, and what helped you to do it. I'm coming from the documentary background. I've done lots of documentary about the human rights violations. So I work with the people in the region, and I know when I was writing my characters, I know that I can find them there, because none of the professional actors cannot act the same way as old lady or small little girl. Yes. So I was sure that I will find them there. But I also work with professional actors for a long time. Some roles like military members. So we worked with them 6 months beforehand, trained them. But I didn't choose the actors, the real people, beforehand. When I decide the location, I go there and I choose there because there was little girl. It has to be in that village, otherwise she gets bored very easily. Yes. So luckily we find her from there, and during the shoot preparation, she was playing with her friends there, so she never get bored as much as others. And if you write the right character, they play themselves. The another people cannot act. Someone doesn't know. The professional actors can do that, but if you write in the right role, like mother, you will tell your experience in a way. Yeah. So they add always more. They become amazing on because they are so real. No one can be that much real. Allora, diciamo che lui ha utilizzato la sua esperienza di documentarista con cui era partito, aveva realizzato molti documentari e quindi ha molta capacità di lavorare con le persone anche reali, e ha lavorato sul film scegliendo prima le location e i villaggi, ad esempio il villaggio in cui si svolge la storia e quello in cui sono veramente accaduti alcuni fatti, e si è poi rivolto alla popolazione locale
per interpretare questi fatti. In realtà per loro era come raccontare se stessi, specialmente quelle figure quali le protagoniste, diciamo, sono una donna anziana e una bambina, e specialmente con i bambini è un lavoro particolare perché loro tendono a annoiarsi presto, e quindi ha scelto delle persone che provenissero da quel villaggio, conoscessero quelle esperienze e che hanno potuto si sono divertiti facendo il film, ma hanno anche potuto andare nel profondo di questa esperienza perché l'avevano vissuta. Invece per quanto riguarda la parte dei soldati ha scelto degli attori professionisti che si sono preparati per 6 mesi per svolgere il ruolo, e comunque ha scelto tutti alla fine, quando tutto il set del film era pronto, quando aveva scelto le varie location, alla fine ha scelto i personaggi. Adesso gli voglio chiedere ancora qualcosa di tecnico riguardante il film, su quello che sono i finanziamenti e anche l'eventuale distribuzione, la sponsorizzazione. Concerning the financial side of the movie, I would like to know if you had private and or public sponsors, and what kind of difficulties you met? Look, my country is changing. Peace processes still exist, but the people mind doesn't change that much quickly. There is one grant in Turkey, one fund only for this kind of art house movie. It's a culture ministry fund. I applied maybe 6 times for different reasons for this movie. They always reject because of the subject. I mean, even though their government is changing many things in Turkey, revolutionary, but small people are still having small, stupid ideas. Allora, per quanto riguarda i finanziamenti, ha fatto riferimento ha tentato di fare riferimento all'unico fondo che esiste nel Ministero della Cultura turco, però ha fatto domanda 6 volte e per 6 volte ne sono stati rifiutati. Lui fa presente che adesso la mentalità in Turchia sta cambiando, anzi la situazione sta cambiando, la situazione politica anche socio-economica, però la mentalità è più difficile da cambiare, quindi ci vuole più tempo prima che diciamo in certi ambienti siano favorevoli a finanziare certe forme di proposta. Invece adesso le chiedo quindi poi come ha fatto veramente alla fine. So at the end you couldn't get any public fund, so No. how you could No, deal luckily we done a co-production between Germany, France and Turkey, and Turkish money comes from our own money. I mean, what we done, the people of crew sacrifice, or we call deferral, they didn't take their money for the movie. Or we start public funding on the internet. Yes. Some small money comes. Something like Yeah. crowdfunding? Yes, Ah, ok. crowdfunding. And that's it. Ok, allora il film l'ha fatto in cooperazione comunque con la Francia e la Germania, quindi dalla Francia e la Germania forse qualcosina è arrivato, però principalmente ha messo alla fine i suoi soldi privati e ha fatto quello che anche noi in Italia facciamo spesso, e cioè gli attori non sono, diciamo, quelli del villaggio così, non hanno ricevuto un compenso, e in più lui ha dovuto mettere i suoi soldi personali, più insomma quelli che hanno partecipato al film hanno contribuito, chi ha voluto finanziarlo per la realizzazione di questo, e anche tramite un crowdfunding che è appunto una raccolta, diciamo, pubblica a cui si può aderire, ognuno, diciamo, mette la sua offerta. And concerning the distribution, you think that you have some chance to show this movie in some in Europe or whatever? Day by day, it becomes more difficult for the art house movies to get the distribution. And I think I will have the same difficulties. But I think even for the small distribution will happen in Germany and France.
and also in Turkey. Next month we will be in the cinemas. There is a small cinema group in Turkey, 20 cinema, only show art house movies. So we will be in that chain, but we have big difficulties. Television doesn't buy, never interest, and also the other countries is almost same position, and there is no public support also, or government funds. So I don't know what will be happening next, but at least now festivals has somehow we create some awareness of this film. Allora, come tutti sappiamo ci sono difficoltà in questo momento anche nei paesi più ricchi, quali Francia e Germania, che sono quelli che hanno collaborato a investire nella produzione cinematografica, specie indipendente, e quindi attualmente ha la possibilità di partecipare a qualche festival, tra cui anche questo, e quindi spera in questo modo di poterlo comunque far conoscere e circolare come prima opzione, e poi anche appunto creare un'attenzione tale per cui magari può essere proposto ulteriormente. Quali sono invece, hai già un'ultima cosa, scusa, mi hanno detto che ci sono voluti 6 anni per realizzarlo, questo ovviamente dalla creazione alla produzione, immagino per questi problemi sia economici che di situazione politica. E in questi 6 anni nel frattempo pensavi già a un progetto successivo, e adesso quali sono? You told me yesterday that it took 6 years to realize the movie from the very beginning, I think, from the very first idea to its realization. And I was thinking if in the meantime you were already thinking to the following movie, because usually in 6 years you are enough time to think. Yes, our brain run quickly. Yes. And so what are your projects for the future? I have two kind of different projects. As you mentioned, it took 6 years to realize this movie, even though my first feature movie was successful. So I decided to do two kind of projects. One will be very small, I call them micro projects, without any big money needs, maximum $100,000 budget. Other ones are big ones, because I call this middle size, you need really help to get the money for this kind of project. But the big project, if you get the money, you don't have problem. Big companies being inside. And small project will give you freedom. You can do anything you want. So I have one big project which was telling a story in the 70s after 68 generation problems, based on true story. The student leaders arrested by military, and they sentenced to death even though the student didn't kill anyone. So another student group leaders decide to help and get him back. So what they do is kidnap Israeli ambassador in Istanbul. Israel ambassador. It was the first case in world history also. Allora, ha detto che sostanzialmente questo tipo di film che ha prodotto ora è uno dei più difficili in un certo senso da realizzare, perché si pone in una via di mezzo fra il piccolo progetto, low cost, low budget, e quindi che non ha bisogno di grandi finanziamenti, che però dà grande libertà di azione, e il grande progetto che invece per cui è difficile trovare i fondi, che richiedono una grande quantità di denaro, però una volta trovati i fondi poi diventa abbastanza semplice realizzarlo. Lui adesso ha 2 progetti che si pongono a latere di questo, quindi uno piccolino che gli dà più possibilità di esprimersi in modo creativo e libero, e un altro più per proporsi a un livello più elevato. Uno di questi 2 progetti è un film che riguarda l'inizio anni 70, il post 68 e riguarda la rivoluzione di studenti che vengono arrestati senza essere colpevoli di nulla,
ma che poi diciamo, arrivano poi per una serie di situazioni a rapire l'ambasciatore israeliano. This is always in Turkey. Yeah, I will talk about the 6 days. They are spending 6 days together. And its case is very still dark, you know. Some people say it's different, others say it's different. It's a little bit like Aldo Moro case. I know. I was a child when there was Aldo Moro case. Yeah, and this case was even before that. It was 71. And I think this case became a study case for the both sides, for the states and for the young activists. So I will focus on that. You were a student at that time. Yeah, I was born actually, I was 1 year old. Me too. Allora, dice che più o meno per noi italiani, se vogliamo pensare un pochino a come può essere il film, c'è un parallelismo con quello che è stato il rapimento di Aldo Moro, e il film si svolge bene o male intorno appunto ai primi anni 70 a quell'epoca. Adesso gli chiedo dell'altro progetto. What about the second project? The second one will be a much smaller project. My wife and I am working on. She's an actress, and we already work on one small short movie. It will be focused more the small people's life, personal life, you know, more from the worker class. You know, the girl who is working in the supermarket or somewhere. Waitress. Yeah, and nowadays, you know, the life is changed. You know, life becomes so cruel to the poor people, because now we can use the same environment. I mean, they can come and stay or work in the same environment. Their looks are similar because clothes are cheaper now, or the technology is cheaper. But in real life, they have big difficulties. So I like to have this anger. I like to see this anger through this long time. Allora, diceva che questo secondo progetto più easy, più semplice, lo realizzerà con sua moglie, che è un'attrice con cui ha realizzato già altri cortometraggi, e vuole concentrarsi su quelli che sono che è la vita di personaggi sempre della vita lavorativa. Quindi parlava di cassiere al supermercato, camerieri, persone che comunque prima avevano un livello di vita abbastanza tranquillo, che adesso sono diventati più poveri e quindi stanno accumulando un senso di rabbia che lì per lì non si vede così di primo acchito, perché ad esempio i vestiti, dice, sono diventati meno costosi, quindi all'apparenza sembrano fare una vita abbastanza normale. Poi scavando più nel profondo si vede che comunque dietro hanno grosse difficoltà ad andare avanti, a riuscire a far fronte a tutte le esigenze quotidiane. Quindi lui vuole scavare in queste difficoltà, che sono quelle che abbiamo in molti anche qua da noi, e mettere alla luce, mettere in rilievo anche proprio la rabbia nascosta ma crescente che si sviluppa in queste figure che sembrano invece normali, diciamo, o tranquille. Allora, gli ho fatto tante domande e mi ha fatto piacere incontrarti. Sei il primo regista, diciamo, di film in concorso che intervisto per il Milano Film Festival, e mi aveva colpito molto quello che avevi detto alla fine del film, e quindi io spero che ci sarà la possibilità di sviluppare tutti i progetti che hai in mente, e diciamo che siano utili per far capire alle persone i valori più importanti. Allora, I'm sorry, but No problem. Okay. so I'm very happy I could talk with you. You are the first author or first director I interview for the Milano Film Festival, and I was very happy to do it because I hope and I wish you can develop your movie production, and I mean all people that are focusing on the trouble of our societies, because I hope
that we can arrive at a point in which everybody work for peace. And so, as last question, I would like you to tell us how you think we can reach peace quicker. For instance, because diplomacy is really difficult to realize, especially in under special condition, and in some countries it looks like there's no chance. Yes, unfortunately, it seems so. It seems that it's difficult to reach the peace, and generally, diplomacy doesn't work all the time. Look, there is big hypocrisy in our life, in any level, any angle. I mean, hypocrisy. We should face to face with our own self first, and we have to self-criticize. When you see on the street one immigrants, black people, on the park, how you feel? Do you scare or do you have any empathy to them? To be honest, we lost this empathy. I mean, how can we wait from the politicians? Politicians also work very hard to get this idea in our minds. So if you look at any situation, if you scratch a little bit, you see money behind it. Yeah. I mean, some people is bad because they have money and we want that money. So we create monsters. I mean, now the monsters are Muslims. Even I scare when I see someone who has a beard, which is a shame for me. I mean, because I know this is their belief, but they created this fear by using image on the television or on the cinema all the time. So first of all, I always say, we have to self-criticize first ourselves. I mean, because if you change your own environment, then the world will change. I mean, peace will not come from by others' hands. We are changing. Who is voting those people? Example, who is deciding to live in different? If we see someone treat terrible to the immigrants or the poor people, or someone doesn't look like us, what we do in that moment? If we can answer those questions, I think the world could change. But what I'm doing is I'm using my own way. I'm shooting a movie, because I know those characters. I want to be their voice. I want to show their culture. I want to show their dignity and the personality, because when you know someone, you can't hate them, but if you don't know those people or their culture and their society, then you can believe whatever they say on the TV. Allora, lui dice che sostanzialmente non bisogna aspettarci che la soluzione arrivi dalla politica o da qualcosa al di fuori di noi, ma la ricerca della pace arriva prima da noi, e quindi nell'ambiente in cui viviamo noi possiamo operare per la pace. Faceva degli esempi molto semplici su come ci comportiamo alla vista di una persona nero, oppure dice uno come me con la barba, un musulmano, e adesso ovviamente ci sono degli atteggiamenti di paura verso queste persone, e dice io in prima persona